tulutunga se manuia o ainga malai whanau. Talo whalawai nau whaafunga anga Samoa e mua pēle whaaftahi lea tua ona olona anga lelei. Mālō lava soifua ai o le isi le nei vaenga o la tātou polkalame ua whaingoina o le saili Mālō. O le utu ma le whaamoemoenga o le saili Mālō. Se e tātou ave lava le wha Mālō ma le wha aianga. Inisio e ua manuia lātou saili ngā Mālō i ni usila nei ia po atono o i whafo. E le ngata mo le manuia o ainga o nuu ai whaapea fo'i e ka le sia. O le tātou Mālō mo le nei aso, o le fionga i le fōmai o le tō whāmanino, Dr. Ali'itasi Su'a Fuimaono Tavila, mai ala la whanga o nganga i fo i le whanga, ma matau tu whale la tai. Ia fia lava le nganga i whaatalo whātu, i laua fionga Dr. Ali'itasi Mālō soifua. Mālō soifua sa walinga. Ia whaftai fo i mo le awa no tu ina mai e whaiesi na whaatanta no anga le nei taimi. Whaamanatu lava o le whai ona mau atu nei manatu la iti. Aua fo i le tātanga talanoa. Whaftai lava. O le ale tau sanga saunua i tau nuu mai e le nei atu nuu. Ai o le afo i le mafua angana e se tau wha i lau songa Ali'itasi e tu wai Samoa e malanga mani atu nuu New Zealand. Ia whaftai lava mo le whaafesili. O le tau sanga ta siwa fitu lima. Na o tu lau i le ele i nei New Zealand. O le taimina o tangata le titile o langa i le taitai ona o matua. Ele ai sa o manatu o te sauni o te saili Mālō. Na mafua na o sauni o lo fia o mai New Zealand o te fia mai pe o le whaape i le mea ta o New Zealand. O nei to a tele a tangata o a ingare sai New Zealand le taimina e au fia i mau grandparents. Le lana o fia sau ewa ai pe o le me fai me tangata o New Zealand o le atunu o mana ia. Ma tele tupe, tele mea ai. Mea na le no fia o mai nei. Mālō, ai e tele i malanga mai. Whaina whai saunoanga i lo soifuanga i Samoa. E oe, o sa o wola i whaitono se a ingai i le nuu leo o nganga iwha i le whanga. O lo a inga o se a ingai e tamau a ingai i nawa i taimi. Ai ina ua matou o ese mai ma ua mātua mai tutono le a inga poto ma matou o e atia e matou a inga. Sa amataina men matou a inga ini tūlanga maua lalo, sa matou nofo i tono whale o. Sa le aise matou paipa, sa mau te o mau te sa wali ki mai le vai, mau te whaonga vai timu, e whai matou mea ai, matou ta ele ai. Ia mau te sa wali le a onga le tae au, ele ini matou lanche a vea, taimina lai o e a onga i lalo i le a onga primary. Ia e ave fasi esi, po le fasi popo fo e o matou, pe a mau se whalawa ia walaki, pe a whape mau se whalawa. Ia o le tele o taimi sa vali le la, tu e sau le whale le la. Ma mau le mea sa matou sa vali. Ni fo i se vai. Maua matou se vai taimi na e whato a whaonga se vai pe alu le a onga. Ai o oma le whale whamai, e tatalo se vai a vese. Tōwa, vina lea. Tūlanga la tau ia o onga, na umalea onga i Samoa pe na malanga mai, e le i mai a onga. Tusala o le awala na o sa wai. E le ta ua tātou onga le it was by accident. Le mea nā leo na ua o mai i New Zealand. O le taimina o lai sa ofa atu le Mālō New Zealand ia skola sipi mo secondary school students i Samoa. E iei la le se uona sa ma o ngā whaatasi leo mga Folk College. I le Form 3 taimina. Te ia wa ma whaalongo tala noa isa maiti. I suenga ia New Zealand. E whai mai a e pasi wa e saungi New Zealand. So we went and set the exam for fun. It wasn't a deliberate drive for ngai. O le nga maua ma ue whai for fun a whapea la ma ke au. Ia mako mai le mai in New Zealand. Nga maolo ma se awonga ma Sydney exam. And then I was successful, but she didn't get through. O ngā walu lola, ia le whai, ma ofisia sila, what whalau interview lo fisa New Zealand. No one told me what to do. O vili mai lo inge no ainga, konge klo pasese, and they thought it was a joke. Ko konge kuala ia lo pasese. O sauro inge New Zealand. Au ke saula e o kilangi, nei se se makoa ingo whakalinga. Awa o leo o se kamai kiki o le first time, leo o bo mai New Zealand. O kele lo pe fa fenge la ngo wale su elo a ingan mana vale le o kilangi renke le fongi kai minga ale sila kengan mako ngo mama nga wakulonga inga fa kalinga ia le la mako try mai o kilangi ngai weling kong ia ke ia mako inga ngai weling kong wo wakule inga le topo ko ia o fa
ai le ka kong pe fa fengo sau mai o kilangi pong pengo sau ai mai Samoa. Tu so le form 3 na o le fia fo na tau sa. I was 14. Wa o ngai le sa ngo fo uma ia usolo ta mama on tua fa fine ma ona matua. Le na ma fono sau ine. Sa fai ngo fia lai le tau ai ngai Samoa le taimi o le wifi atu ne ia wa uma na fai me o la walu i le usila. Tu sau taimi na o le ine lo tinga. O lo tina sa si mai ana lo ta mama ma le taimi fo na le wa uma na skorsipi mai o tuanga ne to olua. Le na sau le tama matua lo tuanga na matua na ngo ia le was wafne ia suafaya o sa skorsipi mai ma o ngai o New Plymouth a le sio tuanga ne so foi sa skorsipi mai foi ia sa o ngai i Port College sa o ngai i Avile College i Samoa. Ia skorsipi mai no tusana le wo to lo ia te au ia tamai te skorsipi mai o matu ainga. No winga sa le ia se tulanga whainga tawa le ma fo le iei na yo te i nei o le ama o le tau mawhitanga na vai ta. Iwe. Mālō, pei a mata watu e se fo i lau oe whainga malanga malau taimina e tu wai Samoa ma malanga mai nei. Ta whaasolo mai la o le asau mātau le taimi mua na e tu lau i le ele New Zealand. Wani vaenga na e maofa i le taimina e fto atau nuu ai. Taluai ona lau o te sawa o tangatala iti. E pei e fo mana o vai le taimina o tau nuu ai au kilani. O te lei lopo fela I was lost. I to tono malai va lele o lau te muli tangata e mautia mai fatasi. A o lea fo te saula o te popole. Pe fa fena o le fale wa le se o mato ai ngai au kilani. O la telo ina leo te sau ia malo o mafau pe fa fene lana o sau Wellington a wa te leilo ni me New Zealand sa fai ngo fiele suwingo lo talia ina o suwingo le soifuanga fo le wa e soifua nei New Zealand ios e mo ia o te le iola mo ai ia te awa ia tu so le suwinga le wo malama wa esele tunu le wo mai ai lona winga la e te tau fo ila ona o adapt le afo i suwinga o langa o le lifestyle o kele manga awai because I started to miss my homeland wa amata mina wa amata ona o misia ia ma o le taimi fo le Mālō o le taimi na te le fia ina o longona ina le mamafa le Mālō ina ia malesi mea o le taimi na mo te sa vali le aonga pe afa pe mana e sa vali le aonga ai sa o longona ina lava lo to fia fo i Samoa ai masela vai na o to fo i lo tinai i Samoa tu sai tolu masina ine ia ai o le taimi to malanga lo tinai i Samoa ai talwai ona le sa ye lo tuanga ne matua tia i le New Zealand pe o ia na le sa mafana mafutanga sa mafuta sa mafo ai ona o le to po i Samoa ana to fia fo i Samoa taimi na Fena e sa no fa matala lo soifuanga o nga mai na taimi ia se fa solo to I lava ina nga inisi tulanga pe nga wenga ia ma vaenga fa penal soifuanga tu so le taimi na o walo ila o ngai Port College lo te sanga mo nei I was nervous ona ole o te leiloa tautala ingilisi e mo i te malama le ingilisi ai le fai ona o tautala I taimi uma ai o le taimi fa na talua tu taule ni tamai Samoa I le o nga Port College e mo I tamai they all New Zealand born so I felt isolated for ngale oile I le o nga because o la ubasenga I was the only Samoan born student. It's tono la ubasenga. So o le taimi la na amatai lo ona saule mafafau ia te au. I can do it. I'm going to challenge. I'm going to tell these students I'm going to be better than them. E mo ia o ke whaalonga ko ki le kai ngau upper standard la ka mai ki New Zealand born ka mai ki leilo o whengangui. But in my heart I said, yeah, you can speak English. I don't have to speak English, but I'm going to challenge it. Lo mafafau na le sai o na o lo la ia le si tausanga tasilo tausanga sa wang Port College. Ai o lo ia o matua sa no fai nei New Zealand o tau nu mai. Ona tausila ia o le usolo tamale sa fefeau o popo ma e penesa sua la wala le sa fefeau ni. Ona o lo le ia fa Mālō a walu lo no felise o ankolai o lo wahat. No walu lo le wa o ngai Hat Valley High School. O le aonga lana e kele ka meki pālangi.
So I found myself more isolated. I was out of the whole school. I found out I was the only Samoan-born student in Heart Valley High School in early 1980s, 78, 79, 80s. So I found it really difficult for ngale. O ngā lau kei loa, e le mawhainga o whaawoi ka makipalangi, because I don't know them. E mo I ala lau ke fia in some ways o ke fia e practice e lau ingilisi, because e le lau ingilisi kaiminga, but I found it really challenging. O na uma mai lole o le haongai nai I Heart Valley High School wa umal Form 6. Ia o whai aturo le lo anko. O kile fia whainga luenga, I still want to do more study. O walolo wa o ngai kai lea o ngā Polytechnica, Wellington Polytech. Whai e lau wa o ngā wha secretary, because o lau ke mga au, I want to be a secretary in New Zealand. Ai ke ua wa o mai whala wa o ngā wha secretary. I found my first job I kokongo le department le tourist. So my first job after school was a travel consultant. O kai minanga wa a makalonga o developing alo ai ngai Samoa, because o lawa o wiloa o makoa ngai Samoa ele lein mato ai ngai Samoa. I started to send all my money back home. All my money goes home. It built up by lo ai ngai, because okay I know the lifestyle is Samoa. Ele kukusa mai ngai, I felt I have everything in front of me. Ele leile fale te no foai, ele leia ula valava, ele leia o mea ai. But what about my parents? Mai se uso lai Samoa, mai se utonga. So all the money went to Samoa. I only keep what I can over here, but everything goes home. So I was a poor person here in New Zealand to make my family survive in Samoa. And I was the first person no hainga whainga full time. Because now for ye lo ko ngange makua fo ia nga uma fo nga onga, and he continued his scholarship in Australia. Mafiki Mana I te le whaangolongo atu o le tūlanga taua o ngā sa Mālō si tele I te tonu le ngata oe mau tuangane ia ale fu I sa molu so soanu I waipi o le mawhawhau nao nisi pia ngai mai lava I nei sa ili Mālō si I tausi nei ai ngā pio le wha moe ngā lava lea ma le autu uma mai lona I nā le ale si wha ngā solonga sa toi wha awau lava o onga pēna ngā lue I lava I lea taimi. E tusa pe 15 tau sanga na o whaingaluenga ai o lau taimina na wau lea onga la wau whaingaluenga Mālō si tausilo ai ngai Samoa. Mawhai sosoani Samoa. No o walolo le Samoa wau langona wau tauna o fo I Samoa e tausi o mātua. Tusa la pe e tōrun tau sanga na ono whai Samoa, na o latu le Samoa. O na whai e lola e leo o le small business I Samoa, I taimina o I Samoa le. Vai taimia le tasi iwa fitu, iwa valu, iwa. Tōru tau sanga na ono whai Samoa. Au toi fo I melo ina ua o maua le mai le kānesa. Sa fifia nei o mātua wai pio le whaamanoe o mai nei sa ili mole manuia o whanau. Sa fifia nei o mātua ina ua e toi fo I atu le nā taimi. Sa fia a wala e na la mautinoa. La ua o alua toi whaisesi ati na e Samoa. O le fia ngā tele na not only for me but for the family as well. Ai ina ua o mai. O nala sa ulangona le whanau no ona ua le tau nuu ni au fufuanga sa o mana o te ale whai Samoa. Le lano o toi fo I mai lola ia I nei. Ina ua o toi fo I mai nei New Zealand. Sa le sa o mawhau te toi alo te toi whaingaruenga le travel agency. O le taimi tonu la na o mai le si lui a te au. O le o toi fo I lo le aonga. O na o le taimi le na o fo I mai e lona le na o toi fo I mai New Zealand. O le taimi la na o le sauna o au. A le wo sau ma le wo mana o fai puipo o mai lo mana mato ai ngai nei. A le mato ai nga e le no fo ma nei New Zealand. Le la wa mai le matena no fo I loa. Ina ua matau no mai. I knew if I don't go to school, we won't have a future here in New Zealand. Because o le taimina la wa o I loa fo I wa matau na whaingata o na maua ni ngā luenga le lei. I tu ai ngā luenga leo te manao ai I nei New Zealand. Because the economy starts to decline around about that time. So o le manatu na ia te au, my only way out of my current situation as an unemployed person is to go back to school. And the reason why I believe koe leaonga, that's my investment. So o le kaimilenga ua le leaonga, o le kaiminga nga struggle ia o malo ai ngai nei New Zealand. That was a
big struggle because we lived on a student allowance. Because o the student allowance nga mako feolai kaininga, we received $250 a week. And by the time we pay our rent, o le mako kelifongi, o le mako avale, mako mea I will have $5 in my wallet. And that's the truth. But that doesn't count the petrol. If I go le petrol and the milk every day for my son. So my family was supporting me because they knew I was struggle. My husband can't go to work because he was not a permanent resident at the time. And so ma kakalo ele inga kaungu yan ma fuafuanga ma plan. I will go and re-educate myself, and when I finished, I will educate my husband. That was because of kele manga ayaru ko refanga it's a factory. It's all right. We can struggle for a short time, but we will be all right after that. Temporary struggle. So nga umalola la study ko sanga mo ile ang le fitiwe. I get lo scholarship. So I got a scholarship. Bachelor because ole qualification mo le sa warwai ole diploma social work. So na mafo na o mana le diploma social work. Le tamile na umai el fale mai. Masauli social work of society te na umai. That's why I was passionate about social work. Ole mela na le na mafo lo na one faila ula course o ke fia faia uma social work ke fia help tangata. So ina o mawala lo scholarship te alo e faila ula bachelor of social work. I went and did my Bachelor of Social Work. Na umala iole na, I te ua mawala scholarship ke alwe whaila ula Masters at Victoria University. So, and before I finished my Master at Victoria University, lawa mawa whaila Malaysia scholarship, whaila PhD. So the journey goes on and on. So, ole taimile na amataila Masters, ole taimile na amataila na whaatulelo utorua. Now I'm going to enroll you fitiweya. If I know plumbing course. I knew it's a struggle for him in English, but I promised that I will help him. But he is such a motivated person as well. Ele popole ai se ingilisima me fapenga. But he wanted to finish his course. Yeah. Ole makakalo ele kua. So songi mai. Kia tau sanga sa e mata mai le whailonga mo moe tāwai e le whailonga le po mai tau whamane. E tu se sfurutau sanga na whai e. Tu sa o le alofa o le atua i wa utari toni whamanuianga. Ona o le tau singa sa whai sa mo e lo ai, ngā le taimi na o strako ai. Tu sa o le taimi lea sa le loto i o le taimi o wo o le o ngā tatongu o le suenga le o le whafo mai le sa. O le taimi tonu lea sa tingaina, ngase o lo tama i nei New Zealand. Masa drop ai le study au focus anga ile tausilo tama. But at the same time, I was still motivated for umile study. So I finished my study before my father passed. So he was around at the time of Fayele. So that was like a blessing for me for ngalea. But ole kusole motivation le ngai ke au mai o mai timing la ke teaching ai ka maiki. Ile mela te ai. Your struggle is temporarily. Ole education, it's your investment. That is your best investment. Eke adwe fai for your future. For me personally, I achieved what I call more than I was looking at. Tusa ele ia so ma fau o te o tūlanga le o sia te taimi nei. Pe ona o fai atu na o sau as a young person. I had no understanding, no knowledge of where I'm going. Tusa o lewa o manatu. Ua tau nulo wha moe mo sa ili Mālō. Ia te awa ia. Ua o whae ina no a ina. Beila wana o whae ona o tau tala so o ile upulea. It's a temporarily struggle. Ale taimile nei. O lewa o settle. Ele mawhai ona o wha matala ina le manuia lewa. Ua o mele taimine ia te au malo a ina. So pe o le mei fo na lewa mawhai ona o toi fo I Victoria. Because I was thinking, okay, you have your doctor's degree now. Why don't you go up another level? And I believe I can do it. Le fionga ia Dr. Ali'itasi Su'a Fuimaono Tavila I le nei vaenga o le tātou pol kalame o le sa ili Mālō soifua. Whai mai I tala o le vavau. O tātou o tangata folau. Folau mai le atu lau lau. Na tau iwi
This series was made possible by the RNZ NZ On Air Innovation Fund.